So I trust that all of you have had a chance to read and consider at least the first few chapters of Hosea in this protracted time that God has given you at home. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ഹോശയുടെ ആദ്യത്തെ കുറെ അധ്യായങ്ങളെങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Before we start on today's lesson, let's do a quick review of what we went through or studied together last session. നമ്മള് ഈ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അയവിറക്കി നോക്കാം. We saw in our first session that God calls Hosea to deliver a very difficult message to his people in Israel. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കണ്ടത് ഹോശേയോട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു സന്ദേശം ഇസ്രായേലിന് നൽകാനായി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. It involved his life and his marriage and his family. Although it was difficult, he obeyed completely. അതിനകത്ത് അവന്റെ ജീവന് അവന്റെ കുടുംബം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നെങ്കിലും താൻ അനുസരിച്ചു. God would bring about a very tragic and difficult failure of marriage in the life of Hosea. ദൈവം ഹോശയുടെ ജീവിതത്തില് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് അവന്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ എത്തിക്കുകയാണ്. And use it as a metaphor or object lesson to show the children of Israel how gruesome and horrible is their unfaithfulness. ഇസ്രായേലിന്റെ അവിശ്വസ്തത എത്ര കഠിനമാണ് എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു സാധന പാഠമായിട്ട് ഈ ഹോശയുടെ അനുഭവം ദൈവം കാണിക്കുകയാണ്. God would also ask Hosea to unconditionally love his unfaithful wife. തന്റെ അവിശ്വസ്തയായ ഭാര്യയെ നിബന്ധനകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ദൈവം ഹോശയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. That showed the people of Israel how committed he is to them, God is to them, and how long-suffering God is with them. അത് ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളോടെന്നും അവൻ എത്ര ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളോടെന്നും അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. It also showed us that how much he longs to restore them back to himself and into full fellowship. മാത്രമല്ല അവരുമായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടായ്മ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അവൻ എത്ര താല്പര്യമാണ് എന്നുള്ളതും ദൈവം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. And through which we learned that he is the same God who was dealing with Israel. He is the same God and he loves us the same way as well. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ഇസ്രായേലിനെ അതുപോലെ സ്നേഹിച്ച ദൈവം ഇന്നും നമ്മളെയും അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. We also learned that we become less sensitive to God when all things concerning our lives are going really well. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെ നടക്കുമ്പോഴ് നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരായിട്ട് അലസതയുള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. We become self-reliant and introduce our life and interest in different directions. നമ്മള് വളരെ സ്വയം ആശ്രയിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പല ദിക്കുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മൾ. And other life interests in our life takes the place or competes with the place that God has in our life, thus becoming idolatrous. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് മേഖലകള് ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം അപഹരിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ മേഖലകള് നമ്മുടെ വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ്. We also saw that God calls a commoner. Hosea we didn't know anything more about him. He was a common person in Israel. So God calls a commoner and makes him his choice vessel. നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഹോശയെ ദൈവം വിളിച്ച് വേർപെടുത്തി അവനെ അവർക്കൊരു മാതൃകയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. That very act of God's choosing displays the incomprehensible grace and love of God. ദൈവം ഒരു സാധാരണക്കാരനെ അങ്ങനെ വിളിച്ച്
തന്റെ ജോലിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ദൈവത്തിന്റെ നമുക്ക് അളന്നു കുറിക്കാൻ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം ആഴമേറിയ കൃപയെയും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. Transmit his message. He not only speaks through him, but also speaks to him. നമ്മള് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാളെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ആളിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ ആളിനോടും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാനിടയായി. And effective and excellent vessels of God pay attention to what God has to tell them personally. മാത്രമല്ല, ഫലകരമായ ദൈവത്തിന്റെ പാത്രങ്ങള് അവരോട് ദൈവം എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. I call it the heart of Samuel. ശമൂവേലിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. Speak, Lord, I'm listening. What's the response of Samuel? കർത്താവെ സംസാരിക്കണമേ, അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ ശമൂവേലിന്റെ പ്രതികരണം. It is always a good thing to listen to the Lord before getting too busy with ministry that he has entrusted to us. ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പല ശുശ്രൂഷകളിൽ അധികം തിരക്കാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, അല്ലെ ദൈവം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ കാര്യമാണ്. We also saw the unfaithfulness to God results in dire consequences. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള അവിശ്വസത വളരെ ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. And even in administering consequences, God shows his grace. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിണിത ഫലങ്ങൾക്കിടയിലും ദൈവം നമ്മളോട് കൃപ കാണിക്കുന്നവനാണ്. We learned from chapter 1 that by going from less difficult to the removal of some level of coverage of his protection as he tries to discipline his people. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ്, അവരെ ദൈവം തന്റെ ചില സംരക്ഷണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നു എങ്കിലും തുടർന്നും ദൈവം തന്റെ കൃപ അവരോട് ചൊരിയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാനിടയായി. It is much, and those of you who are parents, it is much like something that the parents do, what we call tough love, showing tough love. സാധാരണ മാതാപിതാക്കള് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്നേഹത്തിന് സമാനമാണത്. In the tough love concept is that you discipline them sometimes even very harshly, but the reason behind that disciplining is love. That's what called tough love. Tough love അല്ലെങ്കിൽ കാഠിന്യമേറിയ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മക്കളെ ശിക്ഷണ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ ശിക്ഷണ നടപടികൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നതാണ്. And such acts are intended for the restoration and replenishment and rejuvenation and into vitality of the child. And that's what the parents use tough love to discipline. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ കഠിനമായ സ്നേഹത്തിലൂടെ നമ്മള് ശിക്ഷണത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് അവരെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതം വീണ്ടും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി എടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ്. And we will see some of that in the section that we are looking at today as well. ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ അതുപോലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ചില ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് കാണുന്നതാണ്. God's intervention in administering discipline is never punitive. It is always restorative. ദൈവം മനുഷ്യരെ ശിക്ഷണ നടപടികളിലൂടെ കടത്തുന്നത് അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അവരെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. He longs to re-establish the fellowship of the lost intimacy that his child has had with him. ദൈവം എപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അവരുമായിട്ടുള്ള തന്റെ കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. And the last thing that we learned was God uses our lives as object lessons for those around us in the believing community and the community at large. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങള് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും വെളിയിലുള്ളവർക്കും പൊതുവെയും
ഒരു മാതൃകാ പാഠമായിട്ട് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. That tells us how careful we have to navigate through our lives. അത് നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. Today, my plan is to consider the first 13 verses of chapter 2. ഇന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 13 വാക്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And I'm planning to consider the remaining verses of chapter 2 and chapter 3, which is a short chapter, for our third session. രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗവും മൂന്നാം അധ്യായവും മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. And if you could read up ahead of time and make some notes and things of that nature, it will be wonderful. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് തയ്യാറായി വരികയാണെങ്കിൽ അത് മനോഹരമായിരിക്കും. As I mentioned in the first class, we see a cyclical pattern in the book of Hosea. ഹോശേയുടെ പുസ്തകത്തില് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന രീതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. സൈക്ലിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. First, sin is brought about, talked about, and then an indictment on sin, and judgment is followed, and then finally restoration. So sin, judgment, and restoration. That's the pattern that we see repeated over and over again in the book of Hosea. നമ്മള് ചാക്രികമായിട്ട് പാപം, അതുപോലെ അതിനുള്ള ശിക്ഷാവിധി, മാത്രമല്ല പുനഃസ്ഥാപനം, ഇങ്ങനെ ചാക്രികമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആശയങ്ങള് ഹോശേയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടതാണ്. And before we get started, I also want to remind you, as we work through the book of Hosea, please remember that in this book, Hosea represents God, Gomer represents Israel, the nation, and the children are the individual members of the nation. നമ്മൾ ഈ ഹോശയുടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം. ഹോശയ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെയാണ്, ഗോമർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇസ്രയേലിനെയാണ്, ഇസ്രയേലിയരായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളെയും ആണ്, നമ്മളെ പോലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെയും ആണ്. So let's start by reading the first verse. We considered the first verse last session, but it is a transitional verse. It is connected to the first section, and it is a preface to the second chapter as well. ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചതാണ്. അത് ഒന്നാം അധ്യായത്തെയും രണ്ടാം അധ്യായത്തെയും കുറിച്ച് കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു. It says, say to your brethren, my people, and to your sisters, mercy is shown. നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് അമ്മി എന്റെ ജനമെന്നും നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് രൂഹമ കരുണ ലഭിച്ചവർ എന്നും പേർ വിളിപ്പീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Here, Hosea is speaking to apparently he's speaking to his children. We know that he has had three children. That's what we read in the previous chapter, and there are some scholars who think that he may have had that Gomer may have brought more children into the marriage as well. അത് ഹോശയ്ക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് ഹോശയുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഗോമർ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയും കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന്. Part of the reason that they say, and it's a fairly good reason, that if someone follows the Canaanite fertility cult, one of the features of that is for women to engage in promiscuous activity with the intention of bearing children, which is seen as a blessing from the Canaanite deity. കനാന്യ അനുഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് ഉള്ള വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കനാന്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയെ മോശമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ അതും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത്. So if Gomer was influenced by the Canaanite dealings, then it is conceivable
that she may have left. The reason that she was going to leave, or she was leaving Hosea, was to please the Canaanite deities, and that she was trying to appease the Canaanite deities by having many children. ഈ കനാന്യ രീതി ഈ ഗോമറിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവള് ഹോശയെ വിട്ട് പോയത് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി അതുവഴി കനാന്യ ദൈവങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ യുക്തിയുണ്ട്. Nonetheless, what we see here in the first section of chapter 2 is Hosea speaking to his children, whether it's 3 or the larger number, we don't know for sure, but he's speaking to his children. രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തില് ഹോശേയ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അത് തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമാണോ അതോ കൂടുതലായിട്ട് ലഭിച്ച എല്ലാവരോടുമായിട്ടാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. What he is trying to do is he is now telling his children to bring a case against their mother. ഇപ്പോഴേ ഹോശേയ ചെയ്യുന്നത് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുക തന്റെ മാതാവിനെതിരെ വ്യവഹരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് വാദിക്കാനായിട്ട്. The King James King James version translates it correctly, I think. Bring charges against your mother. മാതാവിനെതിരെ കുറ്റാരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കിങ് ജെയിംസ് വെർഷനിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. I would imagine what the scene like this. Gomer was probably dressed up with her ornaments and her sensual appearance, wearing perfumes and all that stuff, ready to go on her and go on out and go away from Hosea and engage in her adulterous unfaithfulness. As she was ready to leave, Hosea stands there, brings the children out and says, bring charges against your mother, for she's not my wife, nor I am her husband. ഹോശേയ ഈ ഗോമറിനോട് ഇടപെടുന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോമർ ആഭരണ വിഭൂഷകയായി ശരീരത്തിൽ മണക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് പുറപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹോശേയ തന്റെ മക്കളോട് പറയുകയാണ് ഇവൾക്കെതിരെ ഈ മാതാവിനെതിരെയുള്ള അവരുടെ പരാതികൾ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. താന് അവളുടെ ഭർത്താവല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവള് തന്റെ ഭാര്യയല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ. For the sake of time, we're not going to read every single verse, but some verses we'll read aloud. ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ചില വാക്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശബ്ദത്തിൽ വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. No, we won't have time to read every single verse, but we will select a few verses. Okay, എല്ലാം വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകയില്ല, എന്നാൽ ചില വാക്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. So Hosea wants the children to stand up against their mother because of her unfaithfulness and adulterous lifestyle. ഹോശേയ തന്റെ മക്കളോട് പറയുന്നത് അവരുടെ മാതാവിനെതിരെ അവര് നിൽക്കണം, കാരണം മാതാവ് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ വ്യഭിചാരിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. It reads like this: for she is not my wife, nor am I her husband. Let her put away her harlotries from her sight, and her adulteries from between her breasts. അവൻ പറയുകയാണ്, അവൾ എന്റെ ഭാര്യയല്ല, ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവുമല്ല, അവൾ പരസംഗം മുഖത്തു നിന്നും വ്യഭിചാരം മുലകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയട്ടെ എന്ന്. And that statement is what led me to believe that she was all dressed up, adorned, and made up, ready to go to the streets and do what she was going to do. അതാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവള് ആഭരണ വിഭൂഷകയായിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് തെരുവിലേക്ക് പോയിട്ട് അവള് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭാഷണം നടക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം. And so after Hosea says that, then he says that he is going to strip her off her clothes and make her make a public testimony out of her. അതുകൊണ്ട് ഹോശേയ പറയുകയാണ് അവളുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട്
അവളെ ഒരു പൊതു സാക്ഷ്യമായിട്ട് നിർത്താൻ പോവുകയാണ് എന്ന്. It's in the ancient Near Eastern culture when unfaithfulness was discovered, making a public spectacle of the person who is guilty was a common practice, not just among Jews but also in the other nations. നമ്മുടെ മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവിശ്വസ്തയായ ഒരു ഭാര്യയെ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരും കാണത്തക്ക വിധത്തില് ഒരു ലജ്ജാപാത്രമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇസ്രായേലിൽ മാത്രമല്ല ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്നു. We have an example in the New Testament where the adulterous woman who was caught in the act was brought to Jesus by Pharisees, and when Jesus tells them, if they wanted him to stone her to death, which is what the law stipulates, that anyone caught in adultery, whether it's a man or a woman, death penalty was what the law was will have them the law would have them put to death. പുതിയ നിയമത്തിലും അതിനൊരു മാതൃക നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പരീശന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിച്ച സ്ത്രീയെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം എന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന ആ സംഭവം. Verse 3 says, "Lest I strip her naked and expose her as in the day she was born, and make her like a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst." മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ വസ്ത്രമഴിച്ച് നഗ്നയാക്കി ജനിച്ച ദിവസത്തിലെ പോലെ നിർത്തുകയും അവളെ മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും പോലെയാക്കി ദാഹം കൊണ്ട് മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. As I said at the beginning of our session today, beginning chapter 2, you will see more metaphorical usage of situations than actual historical events. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നിടം മുതല് സാദൃശ്യപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി സാദൃശ്യപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. So when talking about Gomer, we need to realize that it is talking about the nation of Israel who has gotten into unholy alliances with neighboring countries and have incorporated their belief systems along with the Lord being their God. So they were becoming more polytheistic as we are looking at these passages. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഈ ഗോമർ ഇസ്രയേലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇസ്രയേല് അവളുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ സഖ്യത പുലർത്തുകയും അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒരുവിധം ദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. What Hosea is displaying here is that because of the unfaithfulness of the land, that they are going to be scattered. They are going to be their agricultural products won't be there. They will be in the olden days when a foreign power overpowered a country. When they take captives, they typically strip them naked and line them up and walk them all the way back to where they were taking them. That's the idea that we get from what Hosea is trying to say that he is going to do to his wife. ഹോശേയ തന്റെ ഭാര്യയോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് വാസ്തവത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് ഹോശേയ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ്. ഇസ്രയേലിലെ കൃഷിയൊക്കെ എല്ലാം ആകെ നാനാവിധമായിട്ട് അവർക്ക് ഫലദായകമല്ലാതായി തീരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല ബാഹ്യ ശക്തികള് അവരെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ അടിമകളാക്കി ഒരു പക്ഷെങ്കില് നഗ്നരായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് യാതയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രയേലിന് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഹോശേയ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. So moving on to the next verse, Gomer actually thinks that her
lovers provide her with food, clothes, and her perfumes. Verse 5. അഞ്ചാം വാക്യത്തില് ഗോമറിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഗോമർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവളുടെ ഇഷ്ടക്കാരൊക്കെ അവൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുതരും, അപ്പവും വെള്ളവും ആട്ടുരോമവും ഒക്കെ കൊണ്ടുതരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. It reads like this: For their mother has played the harlot, she who conceived them has behaved shamefully, for she said, I will go after my lovers, who gave me my bread and my water, my wool and my linen, my oil and my drink. അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: അവരുടെ അമ്മ പരസംഗം ചെയ്തു, അവരെ പ്രസവിച്ചവൾ ലജ്ജ പ്രവർത്തിച്ചു. എനിക്ക് അപ്പവും വെള്ളവും ആട്ടുരോമവും ശണവും എണ്ണയും പാനീയവും തരുന്ന എന്റെ ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. When we read, I will go after my lovers, it's essentially saying, I have changed my allegiance from the Lord. ഞാൻ എന്റെ ജാരന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ്. And when she says, who give me my bread and my water and my wool and my linen and my oil and my drink, it shows that her dependency has changed as well. എനിക്ക് അപ്പവും വെള്ളവും ആട്ടുരോമവും ശണവും എണ്ണയും പാനീയവും തരുന്നത് ജാരന്മാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. And that she chooses her self-interest over covenant obedience. അവള് ദൈവവുമായിട്ട് ഉടമ്പടി വഴി അനുസരണം കാണിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവൾക്ക് മറ്റ് വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം എന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. The temporal associations and affiliations and other things that has just sprouted up takes over the long-standing, everlasting covenantal God that she is to be connected with. അവിടെ താൽക്കാലിക ബന്ധങ്ങളും താൽക്കാലികമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഒക്കെ തന്നെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നിത്യ ബന്ധത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. So what we should understand is that self-interest pushes us away from God, while God's love pulls us back, slowing us down from our running away. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങള് നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്നു, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നവരാക്കി തീർക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ആ അകന്നുപോക്ക് സാവധാനമാക്കി തീർക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഒളിച്ചോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുന്നു എന്നാണ്. And then the end of verse 5, not the end of my, what we can see is that going back to verse 4, Hosea says, I will not have mercy on her children, for they are the children of harlotry. നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഹോശേയ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അവളുടെ മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കുകയില്ല, അവർ പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളല്ലോ എന്ന്. It is very, very interesting how the divine author has brought a great theological principle between the first verse and verse 4. ഒന്നാം വാക്യത്തിനും നാലാം വാക്യത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ ദൈവിക എഴുത്തുകാരന് ഒരു വലിയ ദൈവിക സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. We see in verse 1 a fully restored relationship. My people, and mercy is shown. They are fully restored. In verse 4, the same children are being told that I will not have any mercy on them, and they're not the exact opposite. In verse 1 it says, my people, my children, mercy is shown. In verse 4 it says, I will not have mercy on her children, and they are children of harlotry, not my people. ഒന്നാം വാക്യത്തില് അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ച ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്റെ ജനം കരുണ ലഭിച്ചവൾ എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ മക്കളെ വിളിക്കുന്നത്.
നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കയില്ല, അവൾ പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നാം വാക്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ നാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്. And God didn't make a mistake there. This is the display of what we call paradoxical. This is a paradoxical parallel. In other words, what you see in verse 1 is the unending love of God that longs after fellowship of his loved ones. And at the same time, in verse 4, because he's a righteous God, he is not going to condone sinful unfaithfulness. So what we are seeing is, on the one side, the love of God, and the other side, the righteousness of God. ഇതിനെ നമുക്ക് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമാന്തരത എന്ന് വേണേൽ പറയാം. സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സമാന്തരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒന്നാം വാക്യത്തില് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവം കാണിക്കുന്നു, അതേസമയം തന്നെ നാലാം വാക്യത്തില് അവൻ നീതിമാനാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നു. ഒരേ സമയം ദൈവം നീതിമാനും അതേ സമയത്ത് തന്നെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവനുമായി തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. And this tension is always there, even for us. God loves us unconditionally to the end of the world, before the foundation of the world, to the end of the world. He loves us unconditionally, but at the same time, he's not going to condone our sinful unfaithfulness, and he will discipline us for our sinful unfaithfulness. ഇതേ കാര്യം നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും സത്യമാണ്. നമ്മളെ നിത്യമായി സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്, ലോകാവസാനം വരെ അവൻ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേസമയം തന്നെ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല. We have other examples, as you see in the screen. Adam and Eve were expelled from the Garden of Eden, and seraphim with flaming sword was placed at the entrance of the garden so that they can never get back in. On face value, that seems a little too harsh, but it was an act of grace that the fallen men should not live in perpetuity in the fallen condition, having the potential to eat the fruit from the tree of life. So gracefully, God gets them out of there, expels them, showing his grace so that he can redeem them back from their sin. നമ്മള് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ്. അവരെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പുറത്താക്കി കളയുന്നത് അല്പം കഠിനമായി പോയില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്ന് അവര് നിത്യമായിട്ട് പാപികളായിട്ട് വിലസാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടാണ് അവൻ അവരെ പുറത്താക്കിയത്. അങ്ങനെ പുറത്താക്കുക വഴി അവരെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. Another beautiful example is Christ on the cross, bearing all of our burden and our sin and all the wrath of God being poured upon him. And it by watching that, we wonder, did he really have to go through it? But it is still the grace of God that put him there, so that you and I have an opportunity to be in the family of God. ക്രൂശും ഇത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അവിടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് മരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇതല്പം ക്രൂരമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാബഹുത്വവും അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വീണ്ടെടുക്കും. Hello. Hello. Yeah. Can you hear me? Yeah. Okay. Please. So what we are seeing is consistent with the nature of God from the beginning of times, and even now, his justice and his love maintaining a tension.
നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ നമ്മള് ബൈബിളില് പല ഭാഗങ്ങളില് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും അവന്റെ നീതിയും ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ച് സംയോജിതമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അനേക രംഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. So let's just take a little break here and look at the lessons of that first section lessons that we learned from the first part that we were looking at, the first five verses. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 5 വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. God loves us unconditionally, but he does not condone our unfaithfulness. ശരിയാണ്, ദൈവം നമ്മളെ നിബന്ധനകൾ ഒന്നും കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അവിശ്വസ്തതകളെ ന്യായീകരിക്കുന്നുമില്ല. The most horrible situation, most pathetic and horrible situation for a believer is when he or she is in rebellion, either openly or covertly. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഏറ്റവും ഭയാനകമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വെളിയിൽ കാണത്തക്ക വിധമോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധമോ ദൈവത്തോട് മത്സരത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. When God deals with our rebellion, he exposes us publicly and brings us low. നമ്മുടെ മത്സരത്തെ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ തുറന്നു കാണിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. And as hard as it may be experientially for the person who is going through it, it is still truly the display of God's grace and love. ദൈവം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു പൊതു പ്രദർശനമാക്കി മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവത്തിന്റെ വശത്ത് അല്പം വിഷമമായിരിക്കും, എന്നാൽ അതും യഥാർത്ഥത്തില് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ പ്രദർശനമാണ്. Disciplining is the first step of restoration. ശിക്ഷണ നടപടികളിലൂടെ ദൈവം കടത്തിവിടുന്നത് നമ്മുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ടാണ്. And without disciplining, there wouldn't be any restoration. ശിക്ഷണ നടപടികളിലൂടെ കടത്തിവിടാതെ പുനഃസ്ഥാപനം അസാധ്യമാണ്. So where are we? Has our allegiance changed? നമ്മൾ എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ആശ്രയം മാറിയോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന്? When all that the world can offer, world can give us, when that lures us away from our primary interest in God, we knowingly or unknowingly may have changed our allegiance. ഈ ലോകം പല കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് തന്ന് നമ്മളെ മയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ വിധേയത്വം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Are we depending on the things that the world or other systems can give us instead of our loving God? ഈ ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികൾ നമുക്ക് തരുന്നതിലാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്, അതോ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണോ? Does our self-interest supersede our commitment and obedience to the Lord? നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങള് ദൈവത്തോടുള്ള ആ സമർപ്പണത്തെക്കാളും അനുസരണത്തെക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സ്വയ താല്പര്യങ്ങള് ദൈവത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നുണ്ടോ? Now let's read verse 6. Therefore, behold, I will hedge up your way with thorns, and I will wall her in, so that she cannot find her path. She will chase her lovers, but not overtake them. Yes, she will seek them, but not find them. Then she will say, I will go and return to my first husband. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. 6-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ വഴിയെ മുള്ളുവേലി കൊണ്ട് കെട്ടി അടയ്ക്കും. അവൾ തന്റെ പാതകളെ കണ്ടെത്താതെ വണ്ണം ഞാൻ ഒരു മതിലുണ്ടാക്കും. അവൾ ജാരന്മാരെ പിന്തുടരും, എങ്കിലും അവരോടൊപ്പം എത്തുകയില്ല. We can see that between verse 1 and verse 6 and 7, that Gomer has actually left Hosea. She has gone away on doing adulterous things, and this is an actual separation that has happened between the husband and wife. 1-ാം വാക്യത്തിനും 6-ഉം 7-ഉം വാക്യങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്ക് ഗോമർ ഹോശേയയിൽ നിന്ന് ബഹുദൂരം പിരിഞ്ഞു പോയി കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിരിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലായി കാണണം. അവളുടെ
വ്യഭിചാരത്തില് താല്പര്യം കാണിച്ച് അവള് ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കാണണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. And similarly, Israel, particularly the northern kingdom, has gone far away from her covenantal God and has toyed with unholy alliances and has brought in religious practices and deities that are foreign to her. അതുപോലെ ഇസ്രയേലും അന്നത്തെ വടക്കൻ സാമ്രാജ്യമായ ഇസ്രയേലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും ചുറ്റുമുള്ളവരോട് സഖ്യത ഉണ്ടാക്കുകയും അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. So Hosea decides to show some tough love. അതുകൊണ്ട് ഹോശേയ തന്റെ ഭാര്യയോട് കഠിനമായ സ്നേഹം കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. What he is going to do is he's actually going to hedge her up with thorns. A thorny hedge was placed so that she can be impeded from going forward. അവള് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുള്ളുകൊണ്ട് ഒരു വേലി കെട്ടി അടയ്ക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഹോശേയ പറയുന്നത്. Typically in the ancient Middle Eastern culture, thorny hedges are to keep wild animals from getting in. And it's an irony here. He is trying to keep his wife from getting away using the same thorny hedge. മധ്യപൂർവ്വദേശൊക്കെ ആ കാലങ്ങളില് വന്യമൃഗങ്ങള് അവരവരുടെ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മുള്ളുവേലി കെട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ഹോശേയ തന്റെ ഭാര്യ പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുള്ളുവേലികൾ കെട്ടുകയാണ്. Not only that, he also the original actually says he built a wall upon the wall, meaning maybe there was a wall already, but he increased the height of the wall is the essential meaning of the Hebrew there. We read here that I will wall her. The actual translation would be like this: I will wall her walled in, meaning I'm going to make it extremely difficult for her to leave me. മൂലഭാഷയില് അവിടെ ഒരു മതില് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതിന്റെ ഉയരം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മതില് കൂടെ പണിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. അവളെ വേലിയുടെ പുറത്ത് വേലി കെട്ടി ഉള്ളിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് മൂലഭാഷയില് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. And the purpose of that was so that she cannot find her paths. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവള് തന്റെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. But she still managed to get out. It seems like she will pursue her lovers, verse 7. 7-ാം വാക്യത്തില് അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേലി കെട്ടിയാലും അത് പൊട്ടിച്ച് വെളിയിൽ ചാടും എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവള് അവരുടെ ജാരന്മാരെ പിന്തുടരും എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ. But with all the effort that Hosea has done with the thorny hedge and the wall, she has lost a lot of time, so she cannot overtake or get to her lovers. എന്നാൽ അവൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക വഴി അവൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവൾക്ക് അവളുടെ ജാരന്മാരോടൊപ്പം എത്താൻ കഴിയാതെയായി. True love does not easily let go. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകളയുന്ന സ്നേഹമല്ല. And tough love even more. കഠിനമായ സ്നേഹം അതിനും അപ്പുറമാണ്. Tough love is there to slow down the progress of unfaithfulness. അവിശ്വസ്തതയുടെ പുരോഗതി തടയാനായിട്ടാണ് കഠിനമായ സ്നേഹം ദൈവം പുറത്തെടുക്കുന്നത്. And what emerges here is a beautiful picture of how the Lord has loved us. He continues to love us and continues to pursue us. നമ്മളെ തുടർമാനമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമായി വരുന്നത്. Because of his tough love, caring love, tough love toward us, it costs us in Hosea's Gomer's situation. She's now having a self-reflection in verse 7, second part of verse 7. She is saying she will seek them but not find them, and she is now
without Hosea, and she's now without the lovers that she was seeking after. So she comes to her own somewhat, and she makes a statement: I will go and return to my first husband. ഹോശയ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഠിന്യമേറിയ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവള് സ്വയം ചിന്തിക്കാനും അവൾക്ക് ഒരു വ്യതിയാനം വരുവാനും ഒക്കെ കാരണമായതായിട്ട് നമുക്ക് 7-ാം വാക്യത്തില് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി പോകും, ഇന്നത്തെക്കാൾ അന്ന് എനിക്ക് നന്നായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയും. She begins to consider the futility of her choices. അവളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അർത്ഥശൂന്യതയെ കുറിച്ച് അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. In fact, her statement is much like the prodigal son's statement. മുടിയനായ പുത്രന്റെ ആ പ്രസ്താവനയെക്കാളും ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനയായിരിക്കും അവളുടെ. It has a lot of parallels between the two. There's a lot of parallels is what I want to convey. രണ്ട് മുടിയൻ പുത്രന്റെ ആ തീരുമാനവും അവളുടെ തീരുമാനവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. The prodigal son said, things are so good at my father's. I will return to my father's house, is what he said. Here she says, I will go return to my first husband. മുടിയനായ പുത്രൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇവള് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി പോകും എന്നാണ്. If you take a moment and self-reflect yourself, which I have done as I was studying this, I can point out clear situations in my life where the tough love of God has slowed me down from my aberrant paths and my running aways, and caused me to think, self-reflect, and really enjoy and come back and enjoy the love of my God, the unconditional love of my God. നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ ഒന്ന് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമോ? ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സഹോദരനും തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പരിശോധിക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ ആ കഠിനമായ സ്നേഹം നിമിത്തം താനും തന്റെ ജീവിതത്തില് വഴി മാറി ഓടിയിരുന്ന പാതകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട് ഇടയായതിനെ കുറിച്ച് താന് ഓർക്കുന്നു. This is a God who will not give up on his people. തന്റെ ജനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ഈ ദൈവം. In the verse 8 we read, for she did not know. The verse 7 has one more little bit left. For then it was better for me than now. That's Gomer saying it. And verse 8 is Hosea, or now essentially the Lord saying, for she did not know that I gave her grain, new wine and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal. ഇന്ന് 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അവള് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെക്കാൾ അന്ന് എനിക്ക് ഏറെ നന്നായിരുന്നു എന്നാണ്. 8-ാം വാക്യത്തില് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അവൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നൽകിയതും ബാലിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അവളുടെ വെള്ളിയും പൊന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചതും ഞാൻ എന്നവൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ്. Another irony is what basically it is. All the while she was away prostituting, she was under the impression that her lovers provided for her. ഒരു നമ്മള് വൈരുദ്ധ്യമായ കാര്യം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അവള് ഇങ്ങനെ വ്യഭിചാരിയായിട്ട് നടന്നിരുന്നപ്പോൾ അവള് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അവളുടെ ജാരന്മാരാണ് അവൾക്ക് ഈ ഉള്ളതെല്ലാം നൽകിയിരുന്നതെന്നാണ്. Hosea continued to be a faithful husband who provided for his wife. എന്നാൽ ഹോശയ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഭർത്താവായിട്ട് തുടരുകയും വേണ്ടതെല്ലാം ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. The fact was that it was Hosea as a faithful husband that continued to provide her with all that she needed, and she did not know it. ഇങ്ങനെ വിശ്വസ്തനായ തന്റെ ഭർത്താവ് ഹോശയ ഇങ്ങനെ വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിയിട്ടും അവൾക്ക് അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. And then she used the same silver and gold to pay homage to foreign deities.
അവള് ഈ ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെ വൈദേശികമായിട്ടുള്ള ആ ദേവന്മാർക്ക് ബലി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Israel as a nation entered, as we spoke already, Israel as a nation entered into treaties and unholy alliances with other Gentile nations, welcomed their religious practices, particularly the Canaanite fertility religions. ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ അവര് ദൈവത്തിന്റെ ജനമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവര് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വിജാതീയരുമായിട്ട് സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് കനാന്യ ഐശ്വര്യ ദേവന്മാരെ അവരുടെ ദൈവങ്ങളായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. The next section begins the judgment part of the, remember, sin, judgment, and restoration. So the next section is about judgment. 9 തൊട്ട് ഉള്ള അടുത്ത ഭാഗത്ത് ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. And it reads like this: and therefore I will return and take away my grain in its time, and my new wine in its season. I will take back my wool and my linen, given to cover her nakedness. Now I will uncover her lewdness in the sight of her lovers, and no one shall deliver her from my hand. I will also cause her mirth to cease, her feast days, her new moons, her Sabbaths, all her appointed feasts, and I will destroy her vines and her fig trees, of which she has said, these are my wages that my lovers have given me. So I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. I will punish her for the days of the Baals, which she burned incense. She decked herself with her earrings and jewelry and went after her lovers, but me she forgot, says the Lord. 9 വാക്യം തൊട്ട് 2:9 തൊട്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്ത് എന്റെ ധാന്യവും തത്സമയത്ത് എന്റെ വീഞ്ഞും ഞാൻ മടക്കിയെടുക്കുകയും അവളുടെ നഗ്നത മറക്കേണ്ടതിന് കൊടുത്തിരുന്ന എന്റെ ആട്ടിൻ രോമവും ശണവും ഞാൻ എടുത്തു കളയുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ ജാരന്മാർ കാണുകെ അവളുടെ നാണിടത്തെ അനാവൃതമാക്കും. ആരും അവളെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയില്ല. ഞാൻ അവളുടെ സകല സന്തോഷവും ഉത്സവങ്ങളും അമാവാസികളും ശബത്തുകളും അവളുടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കും. ഇതെന്റെ ജാരന്മാർ എനിക്ക് തന്ന സമ്മാനങ്ങൾ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ മുന്തിരിവള്ളികളെയും അത്യവൃക്ഷങ്ങളെയും ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കാടാക്കും. കാട്ട് മൃഗങ്ങൾ അവയെ തിന്നുകളയും. അവൾ ബാൽവിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ധൂപം കാണിച്ച് കുണുക്കും ആഭരണങ്ങളും കൊണ്ട് തന്നെ അലങ്കരിച്ച തന്റെ ജാരന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് എന്നെ മറന്നുകളഞ്ഞ നാളുകളെ ഞാൻ അവളോട് സന്ദർശിക്കും എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. God withholds blessings from Israel. ദൈവം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയാണ്. No more plentiful harvest. ഇനിയും വളരെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള കൊയ്ത്തുണ്ടാകുകയില്ല. Takes away her prosperity. അവളുടെ ഐശ്വര്യം തിരികെ എടുക്കുകയാണ്. They are going to be taken captive. അവരെ അടിമകളായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. The land is going to become desolate. ആ സ്ഥലം നശീകരിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. When in the Bible it says the land is naked, it's a euphemism for enemies taking captives and leaving the land desolate. സ്ഥലത്തെ അനാവൃതമാക്കുക എന്ന് സ്ഥലത്തെ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആരും അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് വെറുതെ മരുഭൂമിയായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. Yeah, and when no one is there to till the ground and tend the land, it becomes a barren, and trees and thickets will begin growing back, and it goes back to being a forest. ആരും കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സ്ഥലത്ത് മുള്ളും പറക്കാരെയും ഒക്കെ കിളുത്തു വന്ന് അത് വെറും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത സ്ഥലമായിട്ട് മാറും. അവിടെ മുള്ളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും, ചെടികളും ഒക്കെ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യും. So we see that the loss of blessings, grain taken away, new wine taken away, linen taken away, land made naked,
feasts and festivals. That's a covenantal requirement. Even they are not, they're not able to worship anymore or fulfill their covenantal requirement. Vine and fig trees are destroyed. The land becomes a forest, and the intense judgment of God poured out on them. അവരുടെ ധാന്യവും വീഞ്ഞും ഒക്കെ മടക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ആട്ടിൻരോമവും ശണവും ഒക്കെ എടുത്തു കളയുകയാണ്. അവരുടെ സ്ഥലമൊക്കെ വെറും ഊഷര ഭൂമികളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. And in Malayalam, it didn't come out all that well, but in English, it's extremely powerful. At the end of that verse, it says, "But me she forgot." മലയാളത്തിൽ അത്ര മനോഹരമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് "But me she forgot." എന്നാൽ എന്നെ അവൾ മറന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. The one she should not have forgotten. അവള് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാള്. The one who remained faithful to her even through all her unfaithfulness. അവിടെ സകല അവിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് അവളോട് വിശ്വസ്തത കാണിച്ചിരുന്ന ആള്. One who kept going after her with love. സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അവളുടെ പിന്നാലെ അനുധാവനം ചെയ്തിരുന്ന ആള്. Even to the point of being ridiculed by everyone around him, especially going after a prostitute to gain her back. And that's the extent to which this Hosea showed his love. ചുറ്റുമുള്ളവരെ കളിയാക്കത്തക്ക വിധത്തില് അവിശ്വസ്തയായ ഒരു വേശ്യയുടെ പിന്നാലെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന അത്രയ്ക്ക് വലിയ സ്നേഹം കാണിച്ച ഈ ഹോശേയ. That was the heart of God as he looked at the unfaithful people of Israel. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിശ്വസ്തരായ ഇസ്രായേലിനെ നോക്കിയപ്പോൾ. And the faithful husband cries out both in agony, that shows his love, and in righteous indignation, that shows his justice. ഈ വിശ്വസ്തനായ ഭർത്താവ് തന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുമാറ് വേദനയോടുകൂടെ അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ്. അതേസമയം തന്നെ അവന്റെ കോപം പ്രത്യക്ഷമാക്കുകയാണ് തന്റെ നീതിയുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന്. We're going to wrap tonight this morning's session by looking at some of the lessons we learned from the second part that we looked at. നമ്മൾ നോക്കിയ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. God's righteousness demands that he punish us. ദൈവത്തിന്റെ നീതി അവൻ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാക്കുന്നു. Thankfully, the intense fury of his wrath was poured upon his son on our behalf. എന്നാൽ തന്റെ ആ കഠിനമായ കോപം തന്റെ പുത്രന്മേൽ ഒഴിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ എത്രയോ നന്ദിയുള്ളവരാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Unlike the children of Israel, those of us living in the age of grace, we have a very special deal. God took all that was due to us and poured it on his son. ഇസ്രായേലുമായിട്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് കൃപായുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സകല പാപവും ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മേൽ ചുമത്തി. So this restoration is still the operating procedure of heaven. That's why we have an advocate representing us in heaven. ഈ പുനഃസ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനായിട്ട് ഒരാളുള്ളത്. Satan will not have anything to say against us even when we sin, because our Lord would stand up and say, I took care of that sin as well. പിശാചിന് പോലും നമുക്കെതിരെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ കാണത്തില്ല. കാരണം അങ്ങനെ അവൻ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം പിടിച്ച് അവൻ പറയും, അല്ല ഈ ഭക്തന്റെ ആ പാപത്തിനു വേണ്ടിയും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്. It gives us an opportunity to go on our knees and ask for forgiveness
when we walk away, when we are unfaithful. നമ്മൾ അവിശ്വസരായി തീരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മുട്ടിന്മേലേക്ക് മടങ്ങി പശ്ചാത്താപത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ ചോദിക്കുവാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. Judgment does not have the same effect on the judged even now, not the full fury of his wrath, but some partial and collateral effect that we still have to experience. ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരേ ഫലം തന്നെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ആഴം തന്നെയല്ല ഉള്ളത്. അവന്റെ കോപത്തിന്റെ അളവ് ഒരു പക്ഷേ അല്പമൊക്കെ ഭാഗികമായി തീർന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം. But when we sin, we still experience guilt and pain. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്നും പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസാക്ഷിക്കുത്തും വേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. We experience the loss of fellowship. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. We experience the feeling of isolation. നമ്മൾ ഏകാന്തരായി തീർന്നു എന്നുള്ള അനുഭൂതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. And we lose the joy of salvation. നമുക്ക് രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നഷ്ടമാകും. All because of our unfaithfulness. Although fully paid and taken care of by the Lord, we still feel the effects of it in our lives. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കർത്താവ് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് എല്ലാം അനുഭവവേദ്യമാകും. Remember, when we feel the guilt and pain, when we feel the loss of fellowship, when we feel the isolation, when we are devoid of the joy of salvation, those are the thorny hedges, those are the walls, so that it will slow us down from going even further away from him, so that he can come and have us restored back to full fellowship. നമുക്ക് മനസാക്ഷിക്കുത്തും വേദനയും തോന്നുമ്പോൾ, കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മള് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നഷ്ടമാകുമ്പോൾ, വാസ്തവത്തിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം നമുക്ക് ചുറ്റും പണിയുന്ന മുള്ളുവേലിയാണ് അവയെന്നാണ്. അവ നമ്മളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാനും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാനും കാരണമാകേണ്ടതാണ്. As we studied again, spent some time together today, I hope the Lord has spoken to you as he has spoken to me, to see how loving he is, to see how long-suffering he is, to see how much he cares for me, renewed my hope, my trust, my love, my affection for him over again. നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എനിക്ക് ഇത് പഠിച്ചപ്പോഴുണ്ടായതുപോലെ തന്നെ ദൈവം എത്ര കൃപയുള്ളവനാണ്, എത്ര സ്നേഹമുള്ളവനാണ്, എത്ര കരുതുന്നവനാണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുവാനും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാനും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറവാനും ഇടയായതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇടയാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. I almost cried out like Peter, where else would we go? You have the words of eternal life. I just want to hang around with you and with you alone. പത്രോസിന്റെ വാക്കുകൾ പോലെ, കർത്താവെ നിന്നെ വിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കും അത് പറയാൻ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇടയായത്. കർത്താവെ, ഞാൻ നിന്റെ ചുറ്റും നിന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആയിരുന്നു കൊള്ളാം, ഞാൻ എവിടെ പോകാനാണ്. That whatever may happen around the world, around us, whatever calamity may befall us, if we have the Lord, we are overcomers. We are happy and peaceful when we are with him. ഈ ലോകത്തിൽ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈവം നമ്മോട് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സംതൃപ്തരായി ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. May the Spirit of the Lord continues to interact with you through these verses, and I pray, Father, I pray that you will respond if God has spoken to you,
that you will respond and that you will reestablish and rekindle your love over again with the Lord, and on the other side of this pandemic, that you will come out very strong as a strong witness for our Lord. ഈ വചനം പഠിക്കുക വഴി ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ കണ്ടു ഉണരുകയും ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും ശക്തരായി തീരും എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. May God bless us. May His presence continue to encourage us and guide us. ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ തുടർന്നും ശക്തീകരിക്കട്ടെ, നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ. And all glory to Him and Him alone. Amen. എല്ലാ മഹത്വവും അവന് തന്നെ. ആമേൻ.